presentation in Portuguese. Good afternoon, everyone. Bem-vindo à nossa apresentação em português. Boa tarde a todos. Thank you. So my name is Angie Mojica, and this is the From Elementary to Middle School Transition Info Session. Welcome, everybody. O nome da senhora é Angie Mojica e esta é a informação da transição da escola elementária para a escola intermediária. Bem-vindos a todos. Now I'm going to present our guidance counselor from Normandin Middle School, Mr. Glenn Ford, and he will be taking the rest of the presentation. So thank you. Ela agora está apresentando o conselheiro da escola intermediária Normandin, o senhor Glenn Ford. Ele vai começar com a apresentação. Boa tarde, meu nome é Sr. Glenn Fork. I only speak a little Portuguese, so that's about where it's going to end. Boa tarde, o meu nome é o Sr. Glenn Fork. Eu só falo um pouco de português, então isso é o que eu posso dizer. Welcome to our evening to speak to fifth grade parents and students about the transition to Normandin Middle School. Bem-vindos a esta tarde para falar com pais dos meninos do 5º ano para a transição para o 6º ano da escola intermediária. All families that live in the North End, New Bedford will be joining us if you choose for Normandin Middle School 6th grade for next year. Todos os pais que vivem no lado do norte de New Bedford, se escolheram, as crianças vão para a escola de Normandin para o ano de 6ª classe. The front of our school is on Felton Street. Most people are familiar with going down Tuckland Hill Road, which is the side that the buses come in. A parte de frente da escola é no Felton Street. A maioria das famílias estão acostumadas a ir do lado do Tuckland Road, que é onde os autocarros da escola vão. Other students that are going to be walking to school or dropped off by their parents will go down Harwich Street and go on that side of the building to enter the school. Os outros estudantes que vão andar para a escola ou vão ser conduzidos pelos pais vão usar a entrada do Howard Street, que é do lado da escola. We are the home of the navigators, and we help students chart their course for the future. O lema da escola é a Casa dos Navegadores e eles ajudam os estudantes a traçar o futuro. We expect all students to work hard, be nice, and stay safe. Eles esperam todos os estudantes para que trabalhem muito, sejam simpáticos e que mantenham-se seguros. For the 6th grade, we have a student support team. For next year, it'll be Aracelis Rodriguez is our assistant principal. Para a 6ª classe, eles têm uma equipa de pessoas que vão suportar os alunos. O nome de uma delas é Aracelis Rodriguez, ela é vice-diretora. Mrs. Heather Duane is the 6th grade guidance counselor. A senhora Heather Duane é a conselheira escolar da 6ª classe. Miss Kim McLean is our school adjustment counselor. A senhora Kim McLean é a conselheira da adaptação escolar. I am the guidance counselor, and I work with students in the advanced learning program that are in 6th, 7th, and 8th grade. O senhor Glenn Fork é o conselheiro escolar e ele trabalha com alunos na aprendizagem avançada com 6º, 7º e 8º grau. We'll hear more from Angie later, but also another important name here is Amy Baldwin, and she works with any families or students that have an individual education plan. Mais tarde vamos escutar mais sobre a senhora Angie Mojica, mas uma das pessoas também que é importante aqui é a senhora Amy Baldwin, que é a facilitadora da educação especial. So this grade level team, student support team, will work with students in 6th grade, and they will follow them to 7th grade and also right along to 8th grade.
Então, esse grupo de pessoas aqui que ela apresentou vai estar com os alunos para adaptação do sexto, sétimo e também para o oitavo ano escolar. We do have a student support team for each grade level, so some students will also, and some parents will get support from other people in the school, besides the people that are listed here. E também tem outras pessoas de outros grupos que vão estar ajudando os alunos e os pais durante o termo do ano escolar. As you get ready or prepare for middle school, the good news is there is no registration required to join Normandin Middle School. You automatically become a member unless you tell your present school that you're not going to be coming to Normandin Middle School next year. E para a escola, para começar a escola, não é necessário fazer a matrícula porque já está na escola, a não ser que você deixe saber para a escola que está indo agora que não vai frequentar a Normandin Middle School. Also, a very important link is the New Bedford Public School calendar, which will certainly let you know when school will begin, when we have our holiday breaks, also when we have professional development days or half days that parents should be aware of. E também um link muito importante é o link do calendário da escola, onde vai saber o início da escola, os dias de férias da escola, os dias que vai ter metade de dia e também os dias que os professores encontram para fazer a planificação da escola. Students don't have to bring in a lot of supplies. They certainly can come in with some pens or pencils or some notebooks, but I would actually wait before you buy too much to meet with the teachers, and the teachers will explain what the students need. And if students don't have material, notebooks, Angie is an excellent resource within the Family Welcome Center, Engagement Center, to share supplies that we have to give to our students. Ok, para começar a escola, o aluno não precisa comprar muitas coisas, pode certamente trazer para a escola cadernos e lápis, quando eles espera para que os alunos encontrem com as professoras para saberem exatamente o que necessitam para o ano escolar, e se não tem mochilas ou materiais, a senhora Angie Mojica é excelente em providenciar esse tipo de material. So the main number for all schools in New Bedford is the one that's posted on the bottom, 508-997-4511. But you would also want to start writing some extensions down because that goes to the main operator. So you want to write down a couple extensions that would either go to the main office or the Family Engagement Center or to me as one of the guidance counselors so that you have an immediate contact to get information that you might need. Então, o número para ligar diretamente para a escola é o número que está aqui escrito, é o 508-997-4511, mas é importante que comece a escrever as extensões importantes, onde pode chamar a secretaria, o conselheiro, ou o centro de envolvimento familiar. So one of the big concerns for parents and sometimes students is moving to the middle school level where it is such a big school of right now over 1,100 students. Uma das preocupações que os pais têm com os alunos é a passagem da escola elementária para a escola intermediária, ainda mais uma escola sendo tão grande. So we break that big group into, say, approximately 400 freshmen coming in, sixth graders coming in at the beginning of the school year. We break it down into 4 pods, pod 1, pod 2, pod 3, and pod 4. Eles compartem o número grande de crianças, como são 400 crianças entrando para a 6ª classe, em 4 grupos diferentes. O grupo 1, o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4. So since we are the Whaling City, in New Bedford High School, a home of the whalers, we have adopted the term pod because it refers to a family of whales that travels around in a small group. So we break this larger group of 6th graders coming in into smaller groups of about 100 students per pod.
Ok? E como são referenciados as baleias que viajam em grupos e com os seus familiares, é assim que eles dividem o grupo. As escolas de New Bedford são muitas vezes referenciadas como as baleias. Então, eles dividem os grupos de acordo com as baleias que viajam com as suas famílias e crias. So each pod has at least 4 teachers, one for English, math, science, social studies, and sometimes a pod will have a 5th teacher, which is usually a special education teacher. E cada grupo tem um grupo de 4 professores, que são os professores normalmente matemática, ciência, língua inglesa e estudos sociais. E cada professor tem cerca de 100 alunos em cada grupo. So within this pod, all 6th graders are on the first floor, and they don't really have to travel around much at all within the area on the first floor. They go between those 4 classes for the majority of classes during the day. And I'll explain when they leave the pod and sometimes go to unified art classes. E nesse grupo que está aqui, estão sempre no primeiro andar, os alunos não têm que andar muito para ir às aulas, tudo é mais ou menos feito no primeiro andar. So getting ready for next year, hoping that we're back in school. Our homeroom or the beginning of the day usually starts at 7:45 or 7:50, and the homeroom period lasts till 8:15. E começando no próximo ano, a sala de turma é das 7h45, entre as 7h45 às 7h50 e normalmente fica até às 8h15. We follow a 6-day cycle, so it's very important for students, and we will explain and train them how to work with their schedule. That you could come in on Monday, it could be a day 1, Tuesday would be day 2, and you go through the week. But it doesn't mean that every Monday is day 1. That sequence of days will continue throughout the school year for day 1 through 6, and that'll determine which classes you have for that day. Okay. Eles têm um ciclo que seguem, que é o ciclo de 6 dias, que vão explicar quando os alunos começarem com a escola. Normalmente, por exemplo, podem usar segunda-feira como dia 1, terça-feira como dia 2, mas isso não quer dizer que todas as segunda-feiras vão ser o dia 1, mas é algo que eles vão trabalhar com os alunos a explicar. So we have several types of classes. A general education class, we have advanced learning classes, and we also have some special needs classes. So based on a student's need, we'll determine the type of classes that they have within their pod. Eles têm classes diferentes para os alunos, como classes generais, classes para alunos para educação especial, e cada aluno terá classe que mais necessita na área que mais necessita ajuda. So if students are interested in advanced learning classes, we do have a link that we will also share with the principal of their school, and families can fill out information, and myself as the guidance counselor will get back to the families and the students and explain more about the advanced learning program and the application process. Para os alunos que estão interessados nas aulas de aprendizagem avançada, eles têm um programa, eles podem entrar em contato com a escola, com o Sr. Glenn Fork, e ele pode explicar com mais detalhes como isso trabalha. So luckily we have plenty of technology, so everyone will get a laptop, and a laptop will be assigned to them for starting for next year. Fortunadamente, eles têm acesso aos muitos materiais tecnológicos, então laptop vai ser entregue a cada aluno, e cada aluno vai ter laptop para o próximo ano. We also make available tech support, and you all want to share your email and information eventually with Angie, because Angie does some parent trainings to help families learn how to work through this Google world that we're living in right now. E também
seria uma boa ideia começar a partilhar os endereços de e-mail com a senhora Angie Mojica, porque ela vai fazer uso disso para começar treinos como, por exemplo, treinos do Google Classroom, que é onde mais ou menos todas as reuniões e as salas de aulas estão. So most students, besides the English, math, science, and social studies, will also have 5 unified art classes in their schedule. E a maioria dos estudantes, mais as classes de arte e matemática, vão ter uma sala unificada. They will have art class, health class, physical education class, a STEM class, which is science, technology, engineering, and math, and also a music class. Eles vão ter como classe de arte, classe do STEM, que é o ciência. Oh my God, I'm sorry. Science, technology, engineering, and math. Que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, aulas de música. For the music class, there either is a general music class, or students that presently play an instrument or in the band will be assigned to a band class. And also students who are in a chorus class and want to continue with chorus could also sign up for chorus classes. And that will be done usually through your teachers, your music teachers at your elementary school. Para os alunos que fazem a música geral e para os alunos que usam instrumentos, eles podem integrar uma banda de música, e também para os alunos que fazem coro, eles também podem integrar uma banda de música. Isso normalmente é feito através de professores que estão na escola elementar com os alunos, professores de música. Okay, also there's a couple additional support classes built into the schedule. Academic support that they'll have 2 times within the 6-day cycle, and also a mentoring class that they'll have 2 days within the 6-day cycle. Também tem o apoio acadêmico, que é feito 2 vezes dentro do ciclo de 6 dias, e também a classe de mentoria também é feita 2 vezes no ciclo de 6 dias. And also, depending on the level of English that students are able to speak, we also have ESL, or English for Speakers of Other Languages, which obviously would include Portuguese. So depending on how they do on the access test, which a lot of students are taking right now, will determine if they will get additional support or ESL classes in their schedule. E também, dependendo do grau de inglês que os alunos falam, tem outros programas como o inglês para falantes de outras línguas, e dependendo também da nota que eles tiveram, muitos alunos estão tirando a classe do acesso, e neste momento vão ser integrados no programa do ESL, que é o inglês para falantes de outras línguas, incluindo português. Additional support classes could include a reading class, could also include a co-teach class, would mean like a math class could have a general ed math teacher and also a special ed teacher. And the same thing goes for an English class, could have a general ed teacher and a special ed teacher, providing support to students that have an individual education plan. Ok, e também tem um apoio aos alunos cuja primeira língua não é inglês, como aulas de apoio à leitura ou aulas coassinadas, que isso normalmente é feito com um professor especial de matemática ou especial de inglês para os alunos que necessitam a educação individual. Okay. The next slide is an example of our 6-day schedule. O próximo slide é um exemplo do horário por 6 dias. So it is a little overwhelming to look at and like, what are all these classes? But like I said, if we come in on a Monday and it happens to be a day 1, we would go down that row and follow those classes for day 1 classes. Ok, parece pouco complicado para ver tudo assim nos olhos e perguntar o que é todas estas classes, mas como ele disse antes, segunda-feira normalmente é o dia 1, mas
isso é seguido através dos horários como dia 1, dia 2, dia 3, assim consecutivamente. So this is a schedule that is built based on the pandemic, a hybrid schedule. Typically in a one school day, you would have English, math, science, and social studies, along with one or two unified art classes. Esse horário foi feito agora com a pandemia, baseado num horário de um dia hybrid, que é o dia que os alunos, a semana que os alunos vão para a escola todos 2 dias por semana. E aqui tem, normalmente, o horário vai com inglês, matemática, ciências e estudos sociais e uma aula unificada. So a couple tricks that we will teach our students. If you look at the first class of the day, which is actually a math class. So that is a co-teach math class. So it's listed 2 teachers. The 2 indicates a pod 2 class, and the 162 is actually the number of the class. And the 1, that first number 1, indicates it's on the first floor. Ok. Por exemplo, ele vai ensinar truque aos alunos. No dia 1, a classe que está mostrando a matemática tem 2 professores. O número 2 quer dizer o grupo 2. O número 162 quer dizer o número da classe. E o número 1 quer dizer que está no floor número 1. So the A period through F period are all classes within the pod, and lunch is about a half an hour, and the teachers will bring the students down to the cafeteria, and they eat together with all the other 6th graders. E do período 1 ao período 2, normalmente eles têm meia hora para almoçar. A professora vai trazer os alunos todos juntos para a cafeteria para que possam ter o lanche, o almoço todos juntos. The last 2 periods of the day, or day 1, are the unified art classes that I was talking about. So this particular schedule, the student would have STEM in G period, followed by a phys ed class H period. E os últimos 2 períodos são as 2 classes unificadas que eu estava falando antes. Nesse exemplo, os alunos vão ter a classe do STEM e também que é a classe unificada e também o phys ed. So it is not listed on this particular schedule, but each student is assigned a homeroom, which they will have all year long. That's where they start the day. That's where they get the schedule. Right now during a pandemic, that's where students will check in the morning within their Google Classroom, and the teacher will share the schedule. And we usually post it online so parents also can visually check what classes students have each day. E aqui não está no horário, porque esse é um exemplo, mas normalmente o aluno vai ter o número do quarto da sala, que é onde ele vai encontrar com os professores quando vem para a escola, é onde vai encontrar para receber os horários e todas as instruções do dia da aula, todos os dias. So we usually do have a lot of after-school programs. So the next slide illustrates some of the things that we do offer students that might want to participate. Some of the ones up top are athletic, the soccer, the basketball, the flag football. Normalmente, eles oferecem muitos programas depois das escolas, depois das aulas, e aqui neste exemplo está mostrando como o futebol, o basquetebol, o futebol de bandeira, que são feitas depois das aulas. We also have an excellent program called the 21st Century. Students do need to apply for this program and space is limited. But on the right, you can see some of the fun and exciting things that students do after school within the 21st Century program. E também aqui na lista tem programa muito interessante que é chamado Programa do Século XXI. Normalmente o estudante tem que aplicar, ali o espaço é limitado, mas no lado direito pode ver uma lista de muitas coisas que é feito entre o Programa do Século XXI.
Okay, with the next slide, I'll talk a little bit about transportation to our school. If students live beyond 2 miles from Normandin Middle School, they will qualify for busing. Neste slide aqui ele fala um pouco sobre os transportes para as escolas. Se o aluno vive a mais ou menos 2 milhas da escola, eles qualificam para o autocarro da escola. Like I mentioned earlier, all those buses come and go from the Topland Hill side or the side with the 2 ball fields. Como ele mencionou antes, todos os autocarros chegam e departem do lado do Tarkland Hill Road, ou então, como ele refere, a área que tem duas bolas no campo de futebol. Additionally, there are students who have busing as part of their IEP that would continue when they come to our school. Normalmente, as crianças que têm o IEP, que é o Programa de Educação Individualizado, eles qualificam para o autocarro e vão continuar a qualificar quando chegam no Normandin. We also have a program that is called McKinney-Vento. So if anybody happens to be homeless or temporarily displaced from their home, they don't need to, leave our school if they're not living in our local district temporarily. They can let us know. Actually, Angie is the contact person, and we help arrange busing or transportation to and from our school. E também tem um programa que é referido como o programa do McKinney-Vento, que é desenhado para pessoas que não têm casa neste momento ou que temporariamente não têm casa e eles não necessitam sair da escola, se estão num lugar que fica fora, longe da escola, eles podem continuar na escola e qualificar para o autocarro de escola. Normalmente a senhora Morrica é a que faz esse trabalho. Okay, for parents who will be dropping off their sons or daughters or walking to school, like I said, usually a lot of people make a plan of where they're going to drop their son or daughter off because it can get very busy on the Howard side drop off. But usually once you become familiar with it, you can meet them at a corner or somewhere else, so you don't have to, everybody doesn't have to go down Howard Street to meet up with their child after school. E para as pessoas que vão levar as crianças na escola, ou que vão encontrar com as crianças depois da escola, ele disse que normalmente as pessoas usem o lado do Howard Street, mas esse lado pode ficar muito ativo na hora de sair da escola. Muita gente ao mesmo tempo podem fazer um plano de encontrar como num canto mais perto do Howard Street. So busing is not determined by Normandin Middle School. So you will be notified at the beginning of the school if you do qualify for busing. And then if you have any questions about that, you would call the transportation department directly. Os autocarros da escola não são determinados através da escola Normandin. Então, no princípio da escola, ou antes da escola começar, vocês serão comunicados através do departamento do autocarro para dizer se qualificam e onde é que vão esperar o autocarro da escola. So you should receive notice if you qualify for busing, what the bus number is, 54 for instance, which will stay the same all year long, what time they will pick you up and what location they will pick you up, and then usually the same drop-off location. Okay. Eles vão notificar no número do autocarro, se é 51, 52, normalmente vai ser o número do autocarro para o ano completo. Eles vão notificar da hora e da localização onde vão ser buscadas e também vai ser a mesma localização que vão trazer depois das aulas. So for safety reasons, we have the Topland Hill side as the busing side. Opposite side of the school, Howard Street, is the walk-up parent pickup. We also have some specialized busing in front of the school, but we need parents to follow these rules and regulations to make sure it's safe before and after school.
Normalmente, onde o autocarro leva a criança e busca a criança de novo é ao lado do Torkman Hill, mas é preciso que os pais cooperam e sigam as regras dos autocarros para continuarem a ser seguros para todos. And if we're back to full-time school for next year, we also do have after-school busing for any students actually, and it goes north or it goes south from the school, and that's for students who either stay after school for extra help or might participate in one of our after-school activities. E para se a escola abrir o tempo inteiro para o próximo ano, eles têm um autocarro para todos os alunos, e o autocarro normalmente pode buscar os alunos nos horários se o aluno, por exemplo, tem programas para depois da escola, o autocarro normalmente parte do lado sul da escola. There is no busing for the 21st century, but parents would be required to pick up their children at 4:30 on the busing side. Não tem nenhum autocarro para o programa do século XXI. Os pais são requeridos buscar os alunos depois das 4:30 no mesmo local onde seriam buscados para o autocarro. So the required medical forms, most medical information will be sent directly from the nurse's office at your present elementary school. But if there's any additional medical information, it is extremely important that you share it with us or the nurse's office, and the phone number is at the bottom of this slide. Para o formulário médico, as informações são dirigidas à escola Normandin através da escola que a criança está atendendo, mas se tiver alguma informação nova importante que a escola tem que saber, é muito importante que os pais comunicam com a enfermeira da escola. O número dela está aqui no slide, é Erika Alardis. If students are required to take any medication or have any medical treatment during the school day through the nurse's office, the nurse office will require the authorization form, which usually comes directly from the doctor's office. Se a criança tem algum medicamento ou algum procedimento que tem que ser feito especial durante o dia com a enfermeira da escola, ela vai necessitar de uma autorização médica, normalmente vem diretamente do doutor da criança. Every student also has a cumulative record, which is also sent directly from 5th grade to our school, which would have grades and some other information that we might need and hold on to, and would then eventually pass on to New Bedford High School if people choose to go to New Bedford High School. Todos os estudantes têm recorde cumulativo que vem da escola que estão atendendo neste momento. Normalmente tem as notas e todas as informações necessárias e vai ficar na escola até que a criança vai para o high school, se assim for preferido. Also, the next form is called our emergency contact form, which is extremely important for people to keep up to date. E o próximo formulário é o formulário da emergência, que é muito importante que os pais mantenham ativos. So we have this link, and we will also post it and share it, and maybe beginning of the school year, send a hard copy home for people to fill out. And that's where they would share contact information, phone numbers, and a list of people that would be authorized to pick up their child at school. So that, again, is extremely important. Este formulário está virtual, você pode aceder no site do New Bedford Public Schools e também no início da escola do ano letivo, eles vão enviar para casa um papel que você pode preencher com o nome de pessoas e números de pessoas importantes, e também quem pode buscar a sua criança na escola é muito importante. So once school starts, right about after homeroom, all the doors in our building are locked. Depois que a escola começar, que todas as crianças estão na sala de aulas, todas as portas da escola
são fechadas as chaves. So if students come late or parents need to drop off their lunch or stop by for dismissal, you would all go to the front of the building at Felton Street, and you'd be required to show your license or ID. Então, se o estudante está atrasado ou se os pais necessitam trazer algo para o estudante ou buscar mais cedo, vão ter que ir para a entrada principal no Felton Street e também trazer uma licença com foto. So the next slide is a virtual tour of the building, which we put together last year. So I don't think we're going to run it tonight, but we will post it on the website. Usually we have tours of our building, and each elementary school would come to our school with their teacher, and we would tour them around the building. E o próximo slide é fizeram um tour virtual. O ano passado, ele não vai correr agora, mas está no site da escola. Todos os anos, quando os alunos começam a escola, os professores fazem o tour com os alunos e os pais pela escola. So we do have 3 floors in our building. 6th grade is on the 1st floor. Then they move up to 2nd floor for 7th grade, and the 3rd floor is for our 8th graders. Eles têm 3 andares na escola. O primeiro andar para o 6º ano, o segundo andar para o 7º e o 8º ano é para os o terceiro andar é para os 8º. Somewhere in the middle of our school, we have hallways for 1st, 2nd, and 3rd floor, which are called our Unified Art hallways, where some of the Unified Art classes are located. No meio da escola tem os corredores que se chamam as aulas unificadas. Isso é onde correm as classes das aulas unificadas. We also have our cafetorium, our gym, our music room, and in the back of the school is where Angie's office is. E também tem a cafeteria, o ginásio e a sala de música, e na parte de trás da escola é onde o escritório da senhora Morrica se encontra. So the next slide is about COVID-19 issues. We pretty much follow the same procedures as the elementary schools. Most of the procedures are passed down to us from the superintendent, and we're following all the safety protocol to keep our students safe and keep our school clean. Esse slide fala sobre as questões relacionadas ao COVID-19. Eles mantêm os mesmos protocolos que as escolas elementares e esses protocolos são passados a eles através do superintendente da escola pública de New Bedford e eles fazem o melhor possível para manter todos seguros. So some of this information is posted on the Normandin Middle School website, but the New Bedford Public School website is an excellent resource to get up-to-date information, videos from the superintendent, and general questions about everything probably that you need to know for the school year. Todas as informações são postas no website da escola Normandin, mas o website do New Bedford Public School é uma excelente forma de obter todas as informações necessárias, vídeos do superintendente e informações em geral do que está passando nas escolas neste momento. So the next slide is information about how you can prepare your children for the transition to middle school. E o próximo slide são informações importantes como as famílias podem ajudar as suas crianças para a transição para o Normandin Middle School. We encourage all families to become familiar with not only the support team, people like Ms. Mojica, and our staff in general, because open communication between the family and the school staff leads towards student success. Ele recomenda a todos os pais para criar uma relação com os familiares e os funcionários das escolas, assim como a senhora Mojica, e porque isso iguala ao sucesso do estudante. Most likely, we usually do have an orientation for families and students
right before the school year starts or right at the beginning of the school year to go over some of this information and more important details about the schedule and some of the other things we talked about tonight. Normalmente, antes da escola começar, no princípio das aulas, eles mantêm uma orientação para falar sobre a escola, o horário e todas as informações que eles estão dando agora. Helping your student, your child stay organized is extremely important. And I myself, as a guidance counselor, take advantage of talking to the homeroom teacher, guidance counselors, or whoever is available to give you information and provide support for your family. Mantendo e ajudando a sua criança a manter-se organizada é extremamente importante para o ano letivo e mantendo em contato como conselheiro da escola e todos os funcionários escolares também é muito importante para o ano escolar da sua criança. So the next slide is about providing support from the transition from elementary school to middle school. Este próximo slide é para ajudar a sua criança na transição entre a escola primária e a escola intermédia. The more excitement and positive things you can share with your children usually make it very helpful. They might be scared or feel a little anxious, but ensuring them that we are here to help them. I myself have been here for 14 years. I love the North End of New Bedford, and I do anything I can to help the students and families that we work with. Okay. Mantenha uma atitude positiva. A melhor maneira dos pais ajudar nesta transição é mostrar que estão todos muito entusiasmados, que os funcionários das escolas estão todos ali para ajudar a criança e para que essa transição seja o mais fácil possível. Time management is very important. We want students to show up to school on time, go to classes on time, and be prepared to learn. O manejamento do tempo também é muito importante. Ele quer que os alunos cheguem à escola no horário, vão para a sala de aula no horário, que isso é muito importante para manter a aprendizagem. One of the biggest adjustments for students is to go from 2 or 3 teachers at an elementary school to come to our school, and you could have up to 9 different teachers within your schedule. Uma das coisas que ele acha que é muito importante também é como a criança está chegando da escola elementar e tem como 2 a 3 professores, e quando chega na escola intermediária, ele vai ter às vezes 9 professores diferentes. Even the quiet and shy students, we go out of our way to make sure students feel comfortable, and we do activities to help students interact with each other. Até os estudantes mais calados, mais vergonhosos, eles fazem de tudo para que essas crianças fiquem confortáveis e também que eles tenham como que possam fazer novas amizades. So the issue of personal space is very important with middle school students who are still sometimes learning how to control their emotions and sometimes their excitement. O espaço pessoal para os alunos também é muito importante, como muitos alunos neste momento estão aprendendo a compartilhar. O espaço sorry, I forgot the last part. We help them with their emotions, controlling their excitement, not thinking they can come into school and just run around all day. We help them and actually train them to follow rules that are going to help keep them safe. Eles ajudam os alunos a controlar o seu excitamento, eles ajudam a controlar a maneira como não vão chegar na escola correndo como faziam antes, para que o excitamento, mais ou menos. So when they transition in between classes, you will learn that teachers expect that students will be in line
and walk in a line down to the cafeteria or line up next to their lockers. And hopefully we're back to normal next year and students will have lockers and will practice learning how to use a lock. Ok, eles vão começar a praticar como a usar o cadeado e o armário onde possam colocar as coisas pessoais dos alunos. Ele espera que para o ano seja normal, não como esse ano, e vão começar a praticar com as crianças da escola em como ter o próprio espaço onde guardar as coisas. All right, so thank you so much. Let's talk a little bit about our Family Engagement Center. Muito obrigada. Ela vai falar agora pouco sobre o Centro de Envolvimento Familiar. The Family Engagement Center was created with the families in mind. O Centro de Envolvimento Familiar foi criado com as famílias em mente. We are here for you. We want the families to have opportunities and to be part of our school system. Eles estão aqui para vocês. Eles querem que as famílias sejam parte da comunidade e ela está aqui para ajudar com isso. We have educational opportunities for the families. I connect the families with resources from our community, like United Way, PACE, different resources that you can have if you have any needs, we can help you. We are here for all the families of the city of New Bedford. We have 9 family engagement centers around the city, and we have one of the biggest one in Normandin. Ok? Eles estão aqui com oportunidades educativas para famílias, recursos, ajudam com recursos como o United Way, o PACE, diferentes tipos de recursos que precisam. Ela, a senhora Morrica, está aqui para ajudar todas as famílias da comunidade. Tem 9 tipos de centro de envolvimento familiar na cidade de New Bedford. We are here every day from 8 a.m. to 4 p.m. Estão aqui todos os dias das 8 da manhã para as 4 da tarde. And Wednesdays from 10 a.m. to 6 p.m. E nas quarta-feiras, das 10 da manhã às 6 da tarde. I do computer classes for parents, workshops, and different kind of workshops, mental health counselors, bringing workshops, teachers, counselors, all kind of workshops for the families to be ready for any situation. Eles fazem classes de informática para ajudar os pais com computadores, fazem classes para pessoas que estão passando por momentos difíceis, como problemas mentais, fazem diferentes tipos de workshop com professores, com os conselheiros, eles mantêm sempre uma lista de workshops que fazem. We have computers for the parents. If you need to do anything in a computer and you don't have a computer at home, you can come to our center. You can call me. I'm always available. You can call me or you can text me or you can find me online. You can have meeting with me virtually. Ela está ali, eles têm computadores para os pais, se precisa fazer alguma coisa e não tem um computador, você pode chamar para a senhora Angie, a informação dela está aqui, pode enviar uma mensagem de texto, pode marcar um horário para fazer uma reunião através do Zoom, qualquer hora ela está ali para ajudar. Thank you so much. I wish to see you around. If you need anything, please get in contact with me. Muito obrigada. Ela espera ver-te já. Se precisa de alguma coisa, por favor, entre em contato com ela. So thank you so much, everyone. I think this is the end of our presentation. So have a good night. And please call or send an email if you have any questions. Thank you. Se tiver alguma pergunta, pode chamar ou enviar um e-mail. Muito obrigada.